I am studying 8th class in ZPHS School, Thapovanam, and thank you for IEEE because they conduct Foldscope program. I enjoy very well. So I thank you for Rajini Akka. My name is Vivekata. I am studying in 9th class in ZPHS School, Thapovanam. Today IEEE Foundation has conducted a Foldscope workshop. I really enjoyed this. Thanks for IEEE. నైన్త్ క్లాస్ ఈరోజు ఫోల్డ్స్కోప్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసాము, నేర్చుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ IEEE. నా పేరు ఉజ్మా సిద్దికా. నేను ఎంపీయూపీ స్కూల్లో 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు మాకు IEEE వాళ్ళు ఫోల్డ్స్కోప్ ఎట్లా తయారు చేయాలో చెప్తున్నారు. ఇది చేయడం వల్ల నాకు సంతోషంగా ఉంది. దీంట్లో మోక్షమ క్రిములు చూడవచ్చు. అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు